Okete gran lo kla kana vele. Ko akla kun chalo mo. Aya ole bonumi. Okete gran lo kla kana me kla. Ko akla kun chalo mo. Aya ole bonumi. Ago hanye dangwe jekewe. Ono we bilibi ekpa. Manye gad na hesen. Nyafwa okusum ni tumi ono. Iyo yokongo wase nye. Na wa social media platform chope ano. Nge Tuna TV. Kaine o subscribe nge YouTube. Nge Tuna TV. Tuna TV o kikono wangmale. TUNAA possible TV. Bomode ne o share wa page on Facebook. Kono no fe no hu ne ena eko ne ehie. Dambe kusum ni no wange kase oni. Ko hane waje no ko he. No fe ano ne ba. Ne wa kase. Ne wa afua wa kusum. Ka dangeli ne eko gbo. Ochum wapo wa he. Ke wa ba wa mase ni kase mi. Mono otinu mangala no wa hie ji. For me ke bi moyo kusumi kume. Kekele no aso no ma hie ji. Ho yi ba mi kusum. Akene dangeli pio kusumi cheme hedio. Ken zama yoko na ne se gbasi himi pe. Aye bloka e ma dasi. Ka ke no ko dasi onu sisilo. E ma ngoho. Alo ehema chake. Kone efo hawo. Ke ebaleka ye yo no dasi pe. Adio before me ke bi moyo kusumi osisi hale. Kekele ke kusumi ni awon yo ho yo no ke gun meji kan mi no pa fun mi. Alo ho pa wo mi. Dine sablema. Mo yi hinde tu won kike ma ni tu mi no. Ho pa wo mi. Alo mi no pa fun mi. Sebe science o. Yi no kuto ma he ne pi wo yi hi. Obo ni tu mi no tu mi. Ye yo ne ngoho ne amatu ni tu mi no halo. Aha ne hi oni ho mi ni hisro to kome. Ni no e komedi. Blefo mamu delo. Momri pamilo. Pamilo no pio pamilo potenko. Keni ho mi ni pa hi kome ne epio he. Akoko upio ni ho mi ni no mi ha. Nene chon kusumi no. Neji woyo alo yo no kuta mane chon kusumi no. E ma ho ni enio. Ke ahoni ota. Kusumi chulo. Bo pa ne ke ma fimi ono. Awon ni enio ke ma sin. Ni acha ejukon wi hinga popa no. Ni ababa ye. Ke ejukon no me ye ni ota. Kusumi chulo ngo pa ne abo. Ne ke fion ho no. Ha yo holo. Bene egeteli enge epie. Etelio le cho mau ope. Echo eyosugbazu. Echo je mawohi ke pade hi cho ne ato yo holo ngonwo ade. Ka nenye bi yo ngotrono. Wangenye ba nenye baba yi. Nenye yele ke gunlami ne o mi hwehwehwe. Ne ke ekpleo ke sinadi nye no. Nge adan blo ke afimi no patan. Yo holo pa agugwe le ngobu anya fion le ke yapa le ke ba. E wo mble nya fi nge enane kpomi. Be mi ne e yapa. Ne jukwen bi o menyo ese. Jukwen no me na anyo ese o ahila sroto hila. No pote he ne atwo kusumi no jika. No ko lino ne nye abifa no se ke je hwane mi kema. Lo e atwo kusumi no. Kone bene ke bekan e baleka beti ko nye abifa no sio. Ake po enya. Ne abifa wo ne ebajemi ne ejemi ne ebadale. Ke afimi no pata. Bali komenge. Alo you no kota mamene apio kusumi no. Awo tupa ha yo holo. Ne ma yinu da bekebe. Ke asi ligbine e makefo. Tupa no dinu ni ha abifa woni nge yi yo mimi o hewam. Ke le yo holo ni to hu hewam. Se mono mi no pa from mi be
nene mo ne wa yosi odika akene Kusumi wa ne nge chake hedio pi oke no ko ngo hope e ya hio chami he ni maya ngotupa ni mabahinu ke asi libine e make ple keke be manye no hale Kusumi ne chano ne masone wa hiedi Bi Kpo jemi ke bia woni ke aba hono yiru ne ho ba wa ne yeyo no fo akodi e ma fo e kekekle bi ngada meli adio ke yeyo ko yagbawe ne ma fo e kekekle bi ne da meli cheke adimla po ahia bloka ehunuma wole block ke ya echewe de jone enye ke wekulinge kuni ayele ne efo ke e ma fo enyone alo etenio lolole e manye mahi ehunu oyomi ejakaja mabiomi e kase blono ne e ma gu ne e ma ke ye abifawo e manye mahi de jone e ma fo akene da melipio Kusum teme hedio ato Kusum ke ha abifawo ke afole ne no pote hejene ato Kusum jika ahio yoka abifawo ne je wane mi ke bano e pionbo ne ka bene wale Kusumi bronya toteo ke onanu boge owemi esane onya ehe lo ato blonya oni amake nya abifawo no he ne dan medio ke afo abifawo ligbi panyo no alo ke di panyo se ke ya anya abifawo he ne ajiole po keke awole bie ne bia wo mi blonya to mi o ni hisro to ya no ne mono wa maglemi ne wa mayose kone obio he ka Kusumi lo alo woja mi keke Kusumi ne wa mahie ke afo bi mo yo ose yo di bio e for mi ke hio mi nu ato Kusumi no motumla na le gbe panyo no alo ke di panyo ni o ke ya no bene ato Kusumi no jika ajo abifawo hegun ahele ngedim awon nyu opo gbayi ne nyu otilo ne ba po abifawo no bene nyu abifawo no po yo na nenga Kusumi otuo ne di nyumu no kutoma nge nyumu serio to mo nyu ke pio he wanyune wanu inone wanyune wa ke duji none wanyune wa ke honi ji none obawa ne okebachuni banu ke badu ke bafoni ahe ke ekpa hine adio ke pio he ato Kusumi no ne yito mpoten ko he kekekle yito mejika angejuku onwo ke ngenyucho woni pene juku ne le ka di omi no neba e ke nyumo abakpe kejika abifawo no ke enyeya momi alo juami alo lemi po ne truka ne balaka yomi ngene ne yomi opo abifawo no eseka abifawo ne helisi kone lolo ko wole hio lo ekekeke Kusumi o anwo abifawo ke chonyu kona abifawo ne naka ne ebaje no mi no nyumanye mabapo enotruka ne lolo esene ewo ehegbeyi kone eko wole hio Kusumi ne chano di blomi pomi bene atun Kusumi no di no ni yono kutoma ne po wese yami ba abifawo nge ese alo jukwe yeyo ne se wese yami lolo ba abifawo nge ese ne ake abifawo ya blogba minya bene aka abifawo nge blo mi po blo anga munyu no tukenge epie wango me yami bloji no ne wale mi yami bloji no ne wa mi yami bloji no ne oba wa ne oba le blo no me onye no ne oya ne oba ne okola blo ato Kusumi no keto abifawo blo fe blo ne emagun ke ya hefe ne esane emaya ne ebaje no mi o ne ke ato blo nya no hemi ke emi ha wa naka
abifa no bepoje ke ya heko nye ewamimi ne emaya lablo ejaka ne ebajemi akelegun kusumi mi ne apole blob lo ele blob fe blob ne ya hene esane eya lo ebe ya blob la kusumi neji eteni ke aje blob pomi he okema apiti on zungele don na ke ba wo nyumi na ke du abifa wo e hale Dominenge enope mi medika na blo mi pomi mi ne ayapo manye ma baka gbeti alo yobuko nge blo mi ne manye ma nye abifa wo se keba lo eke ake zuno ba wonyumi ne ake duha abifa wo ake maje gbeti keje ma yobuno kenya tete pone ma nye abifa wo se keje blo pomi hi okeba ake dionge abifa wo no enyo ne heje ne ake zuno wo nyumi na ake duha abifa wo jika ake ma no mi kanu feno ne wangenge jenomio wana ke jozumi lo ena bifa wo ba jenomi no eba na sumi ke ha suba ne ele suba ne eke suba ne ba tuni ko ne eye emini Kusumi ne chano dibie wo mi mini dibie bie dibunyungu ne ake yoseo adisa no fia no ngebie ebe ba ngehe ko no manuka atenihi enyom ke bie kake bie ne yosio adesa no fia no hie ebe ke ma bale poka o manuka atenihi enyom ke bie kake ko ligbi bie alo se chobie po pasemi ne echakio o manaka nimle nyono no apio nimle muno enyom lo eke apto adesansin ni angela na ma wole bio titri ne banga bia wo mi omidika bi chochon bie ne esuone ke ma wo ebio ne nge bio bia wo mi amola ha adifa wo la di mo muno ete ne angogo papo na cheke plon we no mo muno ete no meji koli nyoli ketovi wa ba hieme ngeni kasemi ekpami wa mayose me muno ete no me krada sike hano poten nipa hine bicho ke pio bio he ke ba bi koje mi osiji da chimi kenyu bicho butako mumo sika bi moyo tade papa un kucha jale nu haida opolu zanklo mudo kenipahi aha binyohu botutu kehio aha le tokota tutu kehio ke bagi aha le sika hu neji sunyo wo misisi sika aha le kungo neji ochi kungo na ke mahale ayeko ke amola ha bio nene mola to munyu ke pio he o chela ni ke ngamu no ni ne la ne dasi ha bio ni lo ke amola ha duko ke atwa bie ne cheo ke bakake wuduko adrada ke hani hinenge le jon ke atelita ne no feno ke dan ko sa enyahe ke ebijo mi ke ha abifa wo ke amola ha bio ta ni adrada hani hine boa singele jon ta bicho ngo ni hine ke baje bio ko ke bagwa ke ni hine ke ba ha eyo ho ayeko ojole po ni hine ba bi ko je mi osisi ne pio gweku ke ni na ke hu me hu akio abifa wo ke yo for yo ni sroto hi one ake ha yo for yo tumi ke ha manye ni tumi ne etuon ke agbe ni ke ni onya aha tumi ke na ni hi cho pene abaye bi ko je mi osio keke ni yembe ke ni numbe kenene before liome
nge na ke man na ni o mesi amaje kpo ke aye na nu ni ma insibo ni so ni ma jo lo bi ke apenya gbeteli mi tape ke no fe no je ke ho ewe mi ya mini nenge ni kase mi no mi ni o manye ma da no ma choka eji woja mi woda ngbe Kusumi hane wa fuale ko hane no ko ne mlomo ka Kusumi o woja mi adi no muno enyo esuro Kusum esuro woja mi mochumi ke watu ebu. Today we'll be looking at some rites that go on in the life of a pregnant woman throughout till the child is born. As soon as someone gets pregnant, the Dangmes believe that the pregnancy should be protected. So the woman is taken through certain rites that protects her and gives her health, good health, both herself and the child until the child is born. As soon as the child is born, the Dangmes believe that there is a visitor whom should be welcomed properly as we do in our daily lives. And it is per custom, the child is welcomed on the 8th day or thereafter. There are certain rites that go on after the 8th day in the life of the child. The first is the washing of the child with water. It is done very early in the morning by an elderly woman. The child is made naked and water is thrown onto the roof and allowed to fall on the child. This is to keep the child bring the child into contact with water, so that in the situation where the child goes out with the mother and it rains suddenly, the child is not frightened. The second ritual that the child is taken through is the crossing of the road. A young girl who has not attained menarche carries the child at the back, on an elderly woman who has reached menopause carries the child at her back and takes the child to a crossroad. As she crosses the path with the child, she speaks this word. This is the path that leads to the farm. This is the path that leads to the market. This is the path that leads to the riverside. Grow and know all this path. Go in peace and come back in peace. The reason behind this ritual is that as the child is taken through this, the child will never go out and get missing, as we sometimes hear people are missing and cannot be found. So the Dangmes believe that as soon as you are taken through this ritual, wherever you go in peace and you come back in peace. The next ritual that is performed is the bathing of the child with sand that they bring from wherever they cross the road. This sand is put in a bucket of water and used to wash the child. The sole reason behind it is that should there be any bad omen that will be following the child from that second ritual, it is taken away per the bathing that the child is going to have. The next reason is that the child should recognize that whatever we get on this earth is coming from the soil. So the child is in contact with the soil, and the child must come to recognize that and work on this soil and enjoy the fruit of his or her labor. Then finally, the child is given his or her name. In the naming of the child is tied on the wrist by La. La is a special combination of beads that the father gives to the child. The elderly man or woman who ties the La speaks these words. This is the La your father is giving you. Live by it, grow by it. Recognize that La is what will make you a human being. And the child is given this La to end the ceremony. After that, the father brings out gifts that he has bought for both the child and the wife. Among them are the child's dresses, sponge, towel, chamber pots, basin, soaps, and other things. He also buys fowl, white cloth, red cloths, bags, and other things for the wife to congratulate her for going through that 9-month period and delivering successfully. Friends, family, and loved ones that are present at the naming ceremony also give out gifts to both the child and the mother to congratulate her. After that, if the
parents of the newborn child has something to share to thank the gathering, they bring that out as well. It is shared among the people. And then acknowledgement comes, and that ends the ceremony. So which of these ceremonies we have discussed do you see as idol worshiping? All these are traditions and customs, and we must adhere to them. Fwa okusum dangmeno, nyehane wafwa wakusum, ne wakusum ineko lawo. Wose ochi huo manye gardener, maba onwo kenitumpa, wamakpe. Kayi ne o subscribe wa YouTube channel Tuna TV. Like ine o share wa page na Facebook Tuna TV. Kwen no feno ne ena eko ne ehie. Yo ka dangmeno. Oke mape onitumika o mafwa okusum. Motumi o se onwa makpe. Awa binye ba ya ngrobi je o ikama onu. Ashama anu abole. Wala gbon ga